teach, as many hours as I teach. Y sobre todo la economía. Estas personas de una forma u otra están separadas. Es así, no se puede perder. Y tenemos que luchar porque se sigue implementando y que siga habiendo más militantes en el país para poder fortalecer económicamente la isla y económicamente se fortalece el pensamiento del cubano. Este lucha va. She thought, why not a comedy club? And we ran some numbers and we felt confident. Mind power, concentration power. Of his righteousness. This will preserve us from sinking into accounting ourselves pretty good at the expense of others we criticize. And we ask for eye salve. But wouldn't